PTE একাডেমিক্সের ইজি বাট একটু ট্রিকি পার্ট হচ্ছে শর্ট কোশ্চেন্স। এই সেকশনে কম্পিউটার আপনাকে র্যাপিডলি 6 থেকে 7টা কোশ্চেন করবে, যেগুলোর উত্তর হবে খুব ছোট ছোট, 1 শব্দ বা 2 শব্দে। প্রশ্নটা শোনানোর পরে আপনার হাতে উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকবে 10 সেকেন্ড। হাই, মাই নেম ইজ আসিফ, আই এম অ্যান এক্সপার্ট PTE টিচার। সো এই 10 সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে র্যাপিডলি ছোট করে এক ওয়ার্ডে, খুব ভেরি অফেন আপনাকে হয়তো 2টা ওয়ার্ড বলতে হতে পারে। দিস ইজ প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আপনারা যারা PTE নিয়ে স্ট্রাগল করছেন, আপনারা যারা রিটেল লেকচার নিয়ে ভয় পাচ্ছেন, আপনারা যারা ডিসক্রাইব ইমেজ নিয়ে ভয় পাচ্ছেন বা অন্যান্য এরিয়াস নিয়ে ভয় পাচ্ছেন, এই সেকশনে চেষ্টা করবেন 100% মার্কস ইনশিওর করার জন্য। দ্য অনলি থিং ম্যাটার্স হিয়ার ইজ দ্য প্রনাউন্সিয়েশন। আপনি ঠিকমতো কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন কিনা, আপনার লিসনিং স্কিল জাজ করা হবে, এবং আপনি যখন উত্তরটা দিচ্ছেন একটাই তো ওয়ার্ড বলবেন, ওই ওয়ার্ডটাকে প্রপারলি প্রনাউন্স করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার মাইট বি এ কোয়েশ্চেন লাইক, if you are having trouble with your teeth, whom shall you visit? Then answer would be the dentists. So the pronunciation matters. That's all about the short question department. আমি এখন কিছু রেকর্ডেড শর্ট কোশ্চেন্স আপনাদেরকে শোনাবো, রিয়েল PTE এক্সামের রেকর্ডেড শর্ট কোশ্চেন্স, সাথে সাথে অ্যান্সার থাকবে। You can practice, and most importantly, tip number 1, you need to ensure you have a very good listening skill for this short question department, and most importantly, be very careful about the pronunciation. What is the general name of the type of machine you use to play video games through your TV? What do we call the meeting between a potential employer and a job candidate? What do we call the natural disaster where rain has not fallen for a very long time? You control the direction your car moves using a what? What do you call the middle of something? What do we call a period of 10 years?